fuck? So that one? That's, yeah. No, I thought this one. You put this one? Okay. Oh! Yes, I win. I lost. Fuck! What? Alright, so we didn't make it this time. I have to pay because it's too heavy, so but it's okay. Can I see the Guys, we're going to Malaysia. We're gonna wait for my visa to Vietnam to get approved, so that's what we're gonna do. Right now we're just having some coffee here. That's what we're gonna do. Alright, what's up guys? I'm on my way to Malaysia from Philippines. I didn't really get a lot of filming done, but we're gonna go see like this beautiful statue in Malaysia while my Vietnam visa is approved, and then we're gonna go to Vietnam. So that's what I have planned. Mahal namin panahon. Ang seatbelt sign ay hindi na nakailaw. No mames, pinche pedo para entrar al país. No manches, bro. Like, tuve que hacer, se me estaba muriendo el teléfono, más aparte no sabía qué onda. ¿Cuántos 1500, güey, aquí? Fuck, no mames. 1500, ¿será mucho aquí o no sé, güey, a la verga? Verga, 417 dólares. Se pasan de verga. Wait, what the fuck? So como 409, no sé actualmente cómo se llama aquí el dinero, pero es lo que me cuesta, güey. Es lo que... Hace rato vine y no estaba lleno, güey, pero me rechazaron porque no había hecho la aplicación. Y ahorita está hasta la madre, güey. Ok, ya salimos, raza, al otro lado. Básicamente pusieron mi carota enfrente de todas las personas. Bueno, pues los de atrás pueden ver cuando escaneo el pasaporte. Pero ahora la meta es buscar un taxi que me convenga y que no me cobre hasta la verga para poder llegar a donde me estoy hospedando. Pero ahí es donde estamos, ir a Malasia. So, me están cobrando muy caro para irme del aeropuerto las aplicaciones, así que me va a tocar llevarme el autobús desde aquí hasta la ciudad donde voy y vamos a hacer eso. Alright, so I'm currently right here waiting. Got the bus ticket and yeah, I almost got lost. Alright guys, I almost got lost, casi me perdía, but my friend helped me. What's your name? Busy. Yeah, that's my friend. We're gonna go to Bukit Putan. Yeah. Oh, what's up, bro? Yeah. Hey kids, it's your dad. I'm currently in Malaysia. I've been to like 7 countries already, 8 countries. And this is the first Hello Kids I filmed. I guess I'm just gonna be doing that from now on. Does that look cleaner? No, it doesn't look cleaner. Damn. I like your hat, dude. Where do you get it? I got it from Thrift. Oh, hell yeah, thrift. I appreciate you. Está pagando, he's paying. What is it called here again? Ringgit? Yeah, this ring. Ringgit. Appreciate you, bro. Thank you. Wait, let me... Bueno, vamos a caminar como 20 minutos hacia donde me estoy esperando. I'm about to walk 20 minutes into where I'm staying. I'm kind of worried because I just see a Rolex store. Solo a mí me pasa, bro. It only happens to me. I walked like 30 minutes, like como 20 minutos. And como 20 minutos, like 20 minutes.
And I'm at the wrong fucking place. No estoy en el lugar correcto. So, lo hice para ahorrar dinero. I did it to save money, but nomás voy a agarrar un Grab, que es como un Uber. I'm gonna grab a Grab, which is like, wow, that's cool. Which is like an Uber. And then it's like nine Malaysian dollars. Oh my god. But I'm so tired, bro.